I'm Alina K. Francis and I'm Gauri from SMS School of Technology and Management, our MC for this evening. On behalf of Kerala Management Association, it is my honor to welcome each one of you to this evening. KMA's Inspire session. Today's theme is turning adversity into opportunity. An inspiring journey truly resounds with all of us, reminding us of the power of resilience and innovation during the challenging times. Before we begin, let us invoke the blessings of Almighty with a moment of silence. I request everyone to please rise. Thank you. You may now be seated. To officially begin this evening's event, I would now like to invite a dynamic leader and an integral part of the KMA family, Mr. Algiers Khalid, Vice President of KMA and Chair of the Program Committee, to deliver the welcome address and introduce our distinguished speaker. Ladies and gentlemen, please join me in welcoming Mr. Algiers Khalid to the stage. Good evening, everyone. It is with great pleasure I welcome each one of you to today's session of the KMA Inspire Series, proudly hosted by Kerala Management Association. We are truly delighted to have all of you with us for what promises to be an enlightening and inspiring event. Today, we have the privilege of hearing from a remarkable leader who epitomized the spirit of perseverance and innovation, Mr. A.V Anoop. As the chairman and managing director of AVA Group of companies, Mr. Anoop has significantly influenced multiple industries, especially in the realms of personal care products and film production. His inspiring journey is a testament to the power of vision and determination. Mr. Anoop has successfully led the AVA Group, which encompasses renowned brands such as Medimix and Melam. Under his visionary leadership, these brands have not only become household names, but have also embraced a steadfast commitment to quality and sustainability. Notably, Medimix has emerged as the largest selling Ayurvedic soap in the country, reflecting Mr. Anoop's dedication to blending tradition, wisdom, and modern consumer needs. Beyond his achievements in business, Mr. Anoop is also a distinguished figure in the Indian film industry. He has produced over 30 films, making significant contribution to Malayalam cinema. One of the latest triumphs includes the critical acclaimed film Sukshma Darshini. I hope many of you have seen that movie. If you haven't, please go to the nearest cinema theater. It's a wonderful thriller, and after reading him, knowing that he is going to be speaker, I took my wife and went and saw the movie. It is a fantastic program. You must watch it. I don't want to tell the end because that is the biggest climax. And you can see him there also in the movie. You have to be very, very carefully looking for him, then only you will see him. Because that's a very, very critical role at that time when he is coming in. Huh? No free tickets. It's a very compulsory. No free tickets. You have to pay to see it. It's a fantastic movie. Mr. Anoop's profound understanding of storytelling combined with his ability to identify and nurture transformative narratives has truly set him apart as a prolific film producer. Furthermore, Mr. Anoop is the author of the insightful memoir U-Turn, which he garnered widespread acclaim. His book shares his invaluable experience through the highs and lows of entrepreneurship and personal growth.
Now in its fifth edition, it offers powerful lessons on resilience, adaptability, and the importance of maintaining a positive outlook even amidst adversity. Today, as a part of KMA Inspire Series, Mr. Anoop will share his insights on the theme Turning Adversity into Opportunity. He draws upon his extensive experience in both business and art, providing us with a unique perspective on overcoming challenges and transforming difficulties into meaningful opportunities. Lessons we all can incorporate into our own lives and careers. Please join me in welcoming Mr. Anoop, A.V Anoop, with a round of applause. I must acknowledge and thank past KMA Secretary, Honorary Secretary, Mr. Rajan George. He is here. Yes, it was Mr. Rajan George who connected me to Mr. Anoop. Thank you, sir, and a warm welcome to you. Additionally, I am honored to welcome the delegation of senior officials from the College of Defence Management. They are senior Army and Air Force personnel here, from the Colonel upwards. Colonel Suresh is here. He is leading a delegation, Group Captain Suresh is leading a team of colonels who have come here to see different factories. They have visited BPCL, they have visited CS Cochin Shipyard, Cochin Airport, and today they visited the Sun Fiber Optics and saw all the defense things happening in Kerala. We owe a tremendous debt of gratitude to our brave armed forces who are always prepared to face challenges and defend our freedom. Today we have the privilege of having Group Captain Suresh with us, and it is our honor to invite him to the felicitation program after the keynote address and the Q&A. KMA sincerely appreciate the dedication of all defense personnel. We can sleep soundly at night knowing that you're protecting us. I would like to also extend a warm welcome to past presidents and managing committee members who have taken their time to be with us this evening. Now, without much of ado, let us hear from our president, Mr. Bibu Punaran, the presidential address. Please sit back and be inspired. Thank you, sir, for the warm welcome. Next, it's my pleasure to invite the president of KMA, a visionary leader who has tirelessly worked to uphold KMA's mission of promoting management excellence, Mr. Bibu P. Punaran, to deliver the presidential address. Sir, please. Thank you. Good evening. Chief guest of the day, Mr. A.V Anoop, Group Captain Suresh, Vice President Mr. Aljas Khalid and Program Committee Chair Mr. Aljas Khalid, our Honorary Secretary Mr. Anil Joseph, Past President Nirmala, Managing Committee members, and the man who is instrumental in bringing Mr. Anoop today, our Past Secretary Mr. Rajan George, dear KMA members, dear YM members, and dear students, a warm good evening to all of you. Today is yet again another proud day for us for two reasons. One, we have another accomplished industrialist going to address us, and the topic is from adversity, turning an adversity into opportunity. And we also have this group of defense personnel here with us, led by Group Captain Suresh, who will also be felicitating us. So in fact, it's yet another proud day for us here. I believe Mr. Aljas has introduced Mr. Anoop, our chief guest, well enough so that I don't have to speak much. But then, turning adversities into opportunities is anyone's dream, because many people, half the way, they just forget about it, and then they just fizzle out and they wouldn't do anything. That's what happens in business mostly. I was reminded of the story of Thomas Bata, who sent two people to two different places in Africa. That is, one went to the west coast and one went to the east coast.
And one person reported that there is no opportunity here because nobody wears footwear. And the other person said that nobody wears footwear here, so there's plenty of opportunities. It's the same way. One particular situation where you see it as either an opportunity or there's no opportunity. So I'm sure that he will be sharing his stories with us. And actually, we were sitting with him for some time, and I think I shouldn't be keeping you too much from his speech or his talk, because he was talking from his heart, and he said he has so many things to say. Because as we all know, he is the proud owner of the largest selling Ayurvedic soap brand, I think in the world itself, Medimix, and also the Melam, and a prolific speaker. He is also a film producer and an actor, an author, and he is also the your designation as Eurasian India Eurasian Trade Council Commissioner. So many designations behind him. Group captain and your colleagues, kindly excuse us, because he has also said that he would also like to delve into Malayalam when he speaks. Not compulsorily. He is very diplomatic about the whole thing, but then because the reason is that many of these he would want to speak in the language, not because he doesn't know English or anything, because some of these things that he would want to narrate would be more, would go into sink into the hearts of the people, because he's being a film producer, those jokes and things like that, So that's the reason why. So, but then he'll be speaking in a way that I'm sure that all of you will understand too. And as president, I would say I'm a really happy person here, because yesterday at the same time, in this very same hall, we had more than 1.5 hour session for the YM, that is the new movement that we have started here, the Young Minds, and we had about 20 plus of our youth members being addressed here, and they had a wonderful speech by Rakhi Vijay, and a training and all that. So that movement is taking on very well, and I'm very happy to see all of you students also coming here today. Some of our YM members are here today. And day before yesterday, again, we are very happy that all our defense personnel, like our senior, vice president said, we were really proud to host them here in this hall day before yesterday. It is, getting 15 odd people in the rank of a colonel or their equivalent coming into our place from the College of Defense Management, going to various industries in Cochin, and then finally coming back to us, and then adorning us, or rather being with us on that particular day, was indeed a privilege for KMA. So I really thank you, sirs, for being with us. So, like I told you, I do not really want to waste too much of time being in between this great person and yourself, and it's over to you, sir, for your address. Thank you. Thank you, sir. And now we arrive at the highlight of the evening, our keynote address by a truly inspiring individual, Dr. A.V Anoop, sir. Dr. Anoop is a man of many talents, a visionary business leader, the chairman and managing director of the AVA Group of companies, a celebrated film producer, actor and author. His journey symbolizes the theme of tonight's session, showcasing how one can transform challenging into incredible opportunities. Dr. Anoop's life story and achievements have inspired countless individuals, and we are privileged to hear his insight this evening. Ladies and gentlemen, please join me in giving a warm round of applause as we welcome Dr. A.V Anoop to the stage. Sir, please. Thank you so much. Respected President of KMA, Mr. Bibu B. Punnura, Mr. R.G.S. Khalid, Vice President, Dr. Anil Joseph, Secretary KMA,
Group Captain Suresh, College of Defence Management and other invitees, colonels were sitting here. Ladies and gentlemen, it's indeed an honor to address this August gathering and sharing some of my experiences. The subject given is turning adversity into opportunity and inspiring journey. I understand that it's a series which is happening here. And I remember some time back, about 7 or 8 years back, we to KMA and talked. I don't remember what was the during Mr. Rajan George's secretaryship only I came here. Anyway, I'm happy that you invited me once again. My only worry is where to start and how to start when you talk about turning adversity. And about my business and other activities already have been introduced by President and Vice President. Only thing, one point which I would like to add is that I'm also into Ayurvedic services and products, a brand called Sanjeevana, which is started in Chennai, and also we have a hospital here after Kakinad near Wonderla. So if you really look into my business verticals, there are 4 verticals I would like to explain here. One is Medimis brand, which is Ayurvedic personal care products. Nalam is for spices and masala, and Sanjeevanam is for Ayurvedic services and products. In addition to that, I produce movies, as mentioned here earlier. Right from 2007, I've been producing movies. And in addition to that, and personally, I'm a stage actor. Right from college days, I act in stage plays. And after moving to Chennai last more than 40 years, every year I'm performing stage plays in Chennai, both Malayalam and Tamil. Now I signed to act in a Tamil drama, a large production in which Kushbu is the heroine and I'm also partnering with him to do a period story, which is going to be a big news. It will be in big news very soon. So various such activities and also film acting. And during Corona time, I started learning flute, utilizing the online facilities available. In fact, we all came to know about Zoom meeting and things like that, all online activities we started during Corona time, but that helped me to learn a new hobby, which now even next week, during our family meet at Valapad, I'm going to perform. So various activities. So many times people ask me how you manage various tasks. But that is, I give the credit to my team. I have a very good team and I delegate things properly. So recent times, in fact, 2024, if you look at it, I would consider 2024 is one of my best years. In addition to business growth, normal business growth, not extraordinary. In general, FMCG market is not doing very well. Growth rate has come down, but we are better than the national average. That's all I'm saying. But still, we are happy. But personally, 2024 gave me a lot of success in different areas and opportunities. Since it is turning adversity into opportunity, I consider, every opportunity you have to utilize. Never underestimate an opportunity. Even if it is small, you have to utilize it. We do not know from where we get success. So the most recent thing that happened, you might have seen in some papers, a few days back, I had an opportunity to go to Vatican and I had a personal meeting with the Pope, Francis Pope. So I brought one gift from Kerala and showed him and he asked me and I had a good time with him. I went there as a delegate from Shivagiri Mutt in connection with the 100th anniversary of all religious meet, which happened in Alva Advaita Asramam in 1924 under the auspices of Sri Narayana Guru. So 100th year celebration, when they informed Vatican, they invited and a few delegates from here and all over the world, we got an opportunity. It was a wonderful opportunity. But in addition to that,
I could meet so many people from different parts of the world, lot of business people, lot of visionaries, lot of scholars, and from various religion, leaders of various religion. So definitely that helped me to improve my business, to improve my knowledge, and various other. Even a film partner also I got from them, a person who is interested to invest in my next movie. So these are all the opportunities. And in movie acting also, acting or production area also. The recently released Rajinikanth's movie, I had an opportunity. I acted along with Rajini in that movie that I have. And also the recent movie, Sukshma Darshini, I learned a lot from that movie. Because last year, a movie in which I took the lead role, Achanuru Vara Vachu, was released. And you can expect when I take the lead role, what will happen, what is the... So it was a big flop. Movie was a big flop. So I lost a lot of money. So I decided not to continue this business hereafter because that much I affected. So in fact, in media also I announced that no more production from AVA Productions. I will continue to act. That was the announcement. But suddenly I happened to see this subject and then the people behind it. Suddenly I felt that there is an opportunity here. I immediately I decided, without even a second thought, I agreed and I started the production. So that movie, because when I started my first production in 2007, the film was Pranayagala. I have produced a lot of non-films like Paleri Manikam, Vadira Golvatinde Kada, Christian Brothers, Yuga Purushan, then Gappi, Goda, Esra, Ambli. If you look into so many successful movies I produced. But when I produced Pranayagalam in the year 2007, it was film-based production, no digital production time. But opportunities were very less. Only Kerala market and some Chennai, Madras market or Bombay, that's all. And from Dubai, somebody will come and take for a small price that purchase the content and go. And we do not know the price of the movie after that. And channels, they used to give us some money, some 25 lakhs or 50 lakhs as per the quality of the movie, they purchase it. This was the initial days. But suddenly, during this Sukshma Darshini time only, I realized that Malayalam is a language from a very small state. And compared to the world market, when you see English movies and Hindi movies and movie from all over Korean movies and all, Malayalam was not noticed till the Corona time. After this OTT, people worldwide started watching our movies. Malayalam movie has got a value now. So before the release of the movie itself, I started getting calls from all over world seeking permission to release my movie in those countries. Even Scandinavian countries like Finland or Sweden, European countries, anywhere you see, USA, Canada, Australia, New Zealand, then Gulf countries, of course there are Malayalis, a lot of Malayalis in Gulf countries. So I decided to understand what exactly is this market, and I said that, okay, based on the release and the commission basis, I am ready to do the content. And now digitally, I am getting the information from all over the world. So when my movie was released in Kerala in only 150 theatres initially, and then later, after the success, around 200 theatres. But believe me, the same day, movie was released in more than 600 theatres outside India. That is the opportunity now. You can imagine. And now though I am a commerce student, I find it difficult to calculate this thing. The problem is every day I am getting. The problem is now European currency, Euro, US dollar, Australian dollar, Canada dollar, different country, different money. And we have to work out and then calculate and then see how much is our share, how much is the tax in each country. But it's a learning process. That's what I'm saying. It's a learning. So much is the opportunity now. So Kerala market is nothing when you look at it. So globally, the movie was a success. But most of the Malayalam movies this year had this benefit. So
Hereafter, for producers who enter the market, they should see the world outside India also, not just the Gulf market. Gulf market is even better than Kerala market, I think. Now Saudi market is also open for Malayalam movies. So that's the new learning for me from this movie. And I could meet so many new distributors. And the theater details, all over world, which are the theater, name of the theater, and what is the timing, and how much is the ticket amount. All those information is daily basis we are getting globally. So that much has come. So the same thing only I am saying, as product which is manufactured in Kerala, never look at only Kerala consumers. The opportunity is global. So last month, I had been to Taiwan with my family just to study the market, because I found that our products are selling well in Taiwan, better than even Gulf market. So suddenly, why? So in addition to Medini's brand, I am also exporting a brand called Kaitra. There is also Ayurvedic soaps. So I wanted to see the performance. So I visited most of the leading shops in Taiwan, and I found that I was shocked to see that you find only Chinese, Japanese, Korean products in the shops, but more than those products, Medini's is there everywhere. And our products, only our products, no other Indian products. Because we started the marketing there first, and then some more people liked it, and not even a single Indian is using our product. Only Taiwanese are using it. So that much is the opportunity. In fact, the Taiwan ambassador was making a complaint that product is not enough. You are not sending enough product to our country, and people are smuggling from Chennai market and Kerala market. That much is the demand. So I am saying this not to say that Medini's is doing well. That's the opportunity. So you feel that competition is very tough, or their packaging is different, presentation is different. But our product is our product. The same packaging, same this thing. So it looks odd. In the rack, when you see, our products are different. All other products, packaging, everything is different, color scheme, everything is different. But we have our own identity, and the same identity only we are selling them. And they are accepting it. So that's the opportunity I am saying. Then coming to, he mentioned about my book. Last year, November, Sharjah International Book Fair only, I released my Malayalam book U-Turn, based on my experiences, the people whom I met and my learnings from them, my travel and cinema, drama, business, all my experiences. As a memoir, I wrote that book. During Corona time only, I thought of writing a book. It took more than 2 years to complete the work. And now it's into 5th edition. But the happiest thing is that Tamil also, one of the leading publishers from Tamil Nadu, 6th Sense Publication, they released the book. And later, now this month, Penguin Book is also releasing this book. It's already available. The pre-launch booking started in Amazon. Here, what I would like to share with you is that how I got an opportunity to Penguin, because it's not easy. Even leading writers' books are not published by Penguin, and especially Malayali businessman books. I don't think anyone's book ever translated into English by Penguin and published. So this is based on an incident. This Kerala Literature Festival that takes place in Calicut every year. They invited me. These are books only the organizers. They invited me to present my book there, and they gave me a warning that you should not invite any of your friends or relatives or anybody, because 5 lakh people are expected to participate in that program, and every daily basis about 1 lakh of people are coming. There are 17 venues, different stages, everywhere household, and all delegate passes are sold out. So you don't invite anybody. Me as a successful businessman, I am coming all the way from Chennai. My relatives are more in Calicut, and my business people are also available. But since they told that, I went there without even one person with me. I just went there. And I found that most of the venues, people are not able to enter. So much rush.
Because they are all known writers or celebrities like Santosh George Golagara. I don't know, those people were talking when I. So my venue was 10th venue. When I went there, hardly 50 people were sitting. Just 50 people, you won't believe. Rest all the places, people mad rush to enter. Only my venue is empty. Because the publicity was U-turn A.V Anoop. They were not even mentioned about Medimix or who A.V Anoop is. So people thought that is somebody and no one turned up. But the 50 people who came, all of them read the book and then came. They are aware of what is U-turn. That's the only thing. But naturally, as a human being, we will have a feeling. It's an insult to me. Why should I attend? Can I go back? Can I just boycott? No, all the thoughts will come to us. But finally I decided, okay, it's an opportunity. First time in my life I'm getting an opportunity to stand before an audience as an author, that too in a literary festival. So it's an honor. I considered that way and I presented my book well. And while going out, two people approached me and called me, Anoop sir, we would like to talk to you, sir. And I asked why. They said that we are from Delhi, we represent Penguin Books, we heard your talk, we are interested to talk about your book. That was the beginning. And finally, during a meeting at Delhi in their head office, they said that yours is the only book we selected from that festival. So this is no. So what we learned from this, every daily basis, when such you are all facing such situation. So patience is very much important, and we need not count the numbers. Quality is important. If quality is there, success will come. So I believe in that. That's why I just explained that experience also. And now I'll talk about our products. The story of Medimix, you are all aware of it, and it is available in, when you Google itself, you get hundreds of stories about Medimix. Medimix was started by its founder, Dr. V.P. Siddhan. He was a railway doctor. He went to Madras for his medical education, joined Kilpatrick Medical College, and after his medical education, he joined Indian Railways as a doctor. So while practicing as a doctor, he noticed that many of the Kalasis working in the railways, they had skin issues. So in our family, most of the ancestors were Ayurvedic practitioners. A lot of Ayurvedic medicines were available in our family. So he thought of an oil called Vipradi, which was very good for skin diseases. So he tried with that oil first and then noticed that it's working well. And for their convenience, he thought of it in a soap form and developed a soap in his kitchen. That is also railway quarters kitchen. Along with his wife, he developed the first soap. That also worked well. Then other doctors all wanted this product to prescribe to their patients. So he placed some stock in a medical store near his hospital. He never thought of starting a startup company or making it a largest selling Ayurvedic soap in the world, or nothing of that sort. Only to help his patients, he started this. And slowly it spread to other medical shops and all over Tamil Nadu it reached. And slowly he thought of introducing this product to other retail this market. And that time only he invited me to join. That too when he made a mistake at that point. He set up a small factory. For that factory he wanted some semi-skilled workers, labor force. He brought some smart Malayalis from Kerala and they formed a union, went into strike, and company was closed forever. He was not able to even reopen it. That was the condition. That was in 1982, I'm saying. So that time only he invited me and asked me whether you are willing to come and take up this challenge. So it's all started from there. If I go in detail, then it will take more time. So I'm not explaining all those things. From there, then I could solve labor problem. And the day I landed in Madras, we were raided by CBI. So the first team whom I dealt with was actually CBI. So after dealing with the CBI, then you can also deal with any
officials or any kind of problems you can easily face and solve. So that was the beginning. The turning point, I will just explain some important turning points. Turning point of Medimix was even before I joined. That was in 1976. A movie called in Tamil Nadu, a Tamil movie called Apurva Ragangal. Anyone heard of that movie? It was a very famous movie. That was the movie. The hero was Kamal Hassan, but superstar Rajinikanth was introduced in that movie. That was his first movie. So Kamal Hassan's girlfriend Jayasudha in that movie acted as a sales girl. So the director K.M.A. decided to make her the sales girl of Medimix soap. Without any this thing, we never knew him, or he never asked any money, or he never expected any. Somehow maybe he would have used Medimix and liked it, and then he decided that Jayasudha will sell Medimix. She acted as a door-to-door sales girl. So many times they were showing Medimix in the film. And that movie became a global hit. So Medimix became very popular. Then movie, people demanded to remake into the Hindi, Telugu, different languages. K.R. Balendra put only one condition those times, that he later explained to me. You can change the hero, heroine, but never change the product. It has to be Medimix, then only I will. So you imagine how it happened. It's all time. That's what we can say. He just decided that, and later only he is explaining to me all those things. I decided like this. So we are ever thankful to Balendra for helping that way. Now you find in many movies in film advertisements, but that and all is not working well. But this was, even those who have seen Sukshma Darsani, I have tried that in that movie also. I don't know how many of you have noticed. Anybody has seen that? Yes. Because Madam brand is promoted very well in that. Because Nasriya is trying to get a job. She is a microbiologist. She is getting a experience certificate, a false experience certificate, applying, and she is passing the technical test also. So that was again a new learning for me. Technique, see, experience certificate is not required. If the person is able to pass the test, then why experience certificate? But in a very well. So there I acted as managing director only. I interviewed her. So, but the purpose was actually to promote my brand. So like that, it is possible to promote brands through film. But Apurva Ragangal gave us really so through film personalities, lot of such advantages. Another incident what I remember is when private channels came into existence, like Asianet and Sun TV, that was in 92 period. So we wanted to make first film advertisement, television advertisement, Medimix advertisement. We were not very aware of it, how to make it. And then we approached actually Ramu Kariyar's son. Ramu Kariyar, you all know, the great director. His son, he approached us, a young guy. Then we told him, will you be able to make a film without any cost, much cost? Just an attempt, just a film, and with the music and all. He said that there is a boy, we can develop a good jingle and then make it. Then that boy came and met me and also other people in the company. And I went to his small studio in KK Nagar, Madras, and spent with him 2 days. And he showed me how, and lyrics and all we corrected. 2 days. The boy's name is Dilip. You know who Dilip is? Yeah. He's now, immediately after that only he got Roja film. But that helped us. The same year our turnover doubled. So happened. So these are all the opportunities that helped us to take to the next level. And when I joined Medimix was popular as a medicinal product. And it was marketed as a prescription product. All our advertisements used to be doctors prescribe Medimix for various skin diseases. So even people used to, when they go to shop and all, they were so reluctant to ask it in public. Because what the others will think that you will have some skin diseases. So when I went to market, I realized that it's a negative problem, not negative issue.
how to correct it. And Medivise was not popular for its perfume. Perfume was not good enough. Chandrika was very popular with a very good perfume, and it was a good selling product. So that is also a story how I know when I worked in the market, people all talked about Chandrika only in Kerala market actually, not outside the city. So then I studied their marketing plans and how they do and what are their strengths. And in a healthy way, we could establish our presence in Kerala, and now you know where we are today. So perfume was an issue at that time. Only when you have a skin disease, you use medicine. After that, you stop using and then go back to Chandrika or any other soap. Or in Tamil Nadu, mostly they use hammam only. So I decided to try a new perfume, but I was not aware anything about perfume making, even smelling. Smelling is an art. So I decided to take it as a challenge, and I started searching a good perfume for Medivise. But the problem was Medivise used to be a handmade, traditionally made soap. So the self-generated heat will go beyond 100 degrees. So no perfume will withstand this 100 degree. So that was a challenge. So we have to develop a perfume which can withstand the temperature and then give you a good perfume. So those days, Medivise was very small. So perfumers were not interested or keen to give us samples or take me to their lab and show me how they develop and all. But I insisted that I should see their lab and understand how the smelling, how the mixing is happening. So finally, 3 companies agreed to show me their lab and help me to develop and teach me the art of smelling. So one company from Mumbai, one from Chennai, and one from Kochi. 3 companies. So I started visiting their lab every month, sit with their perfumers. They show me all the chemicals. I started smelling all the chemicals, whatever I like. And I told them it has to be green, herbal, flora, different this thing we can say in perfumery. So something to match that we have to develop. So all the chemical which is suiting that, and also natural essential oils. So essential oils, the problem is it will not withstand the temperature, it will evaporate. So nearly 1 year I worked with all the 3 company perfumers and their lab assistants, and we came out with the 3 different perfumes. All the 3 were ready to present 3 different perfumes, all 3 different, entirely different 3 compounds. Then we sent for market survey and finally noticed that all the 3 are getting almost equal marks. So like our television programs and all, the last round you have to eliminate 3 or 4 people and select one. You know how difficult it is for judges and even for audience. That was my situation at that point of time. How to select? കാരണം അത്രയും സ്നേഹം, അത്രയും അവരെന്നോട് അടുത്ത് പെരുമാറി, ഓരോരുത്തരും എൻ്റെ സുഹൃത്തുക്കളായി. 1 വർഷത്തോളം ഞാൻ പലതവണ അവരോടൊപ്പം ചെലവഴിച്ചു. എങ്ങനെയാണ് 2 പേരോട് പറയുന്നത്, നിങ്ങൾ പൊക്കോ, ഞാൻ ഇവരെ സെലക്ട് ചെയ്തു. So that was a big issue. Taking a decision at that point of time very difficult. So suddenly one night suddenly one idea came to me. Like I just discussed with my R&D chief and said, നമുക്ക് ഇവരുമായിട്ടുള്ള ഒരു അടുപ്പമുണ്ട്. ഒന്ന് കമ്പനിയുടെ വലുപ്പം, അവരുടെ സ്ട്രെങ്ത്, അതിനൊരു മാർക്ക് ഇടാൻ. ഒരു കമ്പനി മൾട്ടിനാഷണൽ വെരി ബിഗ് കമ്പനി വിത്ത് ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെങ്ത്, നമുക്ക് ഡെഫിനറ്റ് ആയിട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യാവുന്ന ഒരു കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അവരെ ഏൽപ്പിച്ചാൽ നമുക്ക് ഒരു ധൈര്യമുണ്ട്, അതിനൊരു മാർക്ക് ഇടാൻ. പിന്നെ ഇവർ നമ്മളോട് കാണിച്ച സ്നേഹത്തിന് ഇതിനൊരു മാർക്ക് ഇടാം. അങ്ങനെ 10 മാർക്കിട്ട് വന്നപ്പോൾ ഒരാൾക്ക് 5 മാർക്ക്, ഒരാൾക്ക് 3 മാർക്ക്, 2 അങ്ങനെ മാർക്ക് കിട്ടി. 10 മാർക്ക് ചെയ്തു. Finally I told them, based on this ratio, you just mix all these 3 perfumes and see how it works. അപ്പോൾ എൻ്റെ പെർഫ്യൂമർ തന്നെ, നമ്മുടെ ചീഫ് തന്നെ എന്നെ നോക്കിയിട്ട് പറഞ്ഞു, സാർ എന്ത് വിവരമില്ലാത്ത കാര്യം. കാരണം all the 3 are different compounds. Scientifically it will not go well. Both are different things. അപ്പോൾ അത് ഒരിക്കലും നടക്കില്ല സാർ. You just try, let us see, nothing is to lose now. Believe me, that is the perfume what you are using today. That has become a big deal.
even after 29 years, we still keep that. And same suppliers, and we are able to successfully manage. And the competitors or even those who make, duplicate soaps are not able to match this. Because this is a So now we can make it. eh? Now I can make it. You can make it, okay. So അത് ഒരു സ്റ്റോറി. അതുപോലെ തന്നെ ഞാൻ ഈ കേരളമാണ്, നമ്മൾ കേരള എന്ന് പറയുമ്പോൾ കേരവൃക്ഷത്തിന്റെ നാട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ വെളിച്ചെണ്ണയിലാണ് സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. ഏറ്റവും കൂടുതൽ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിക്കുന്ന കമ്പനികളിലൊന്നാണ്. ബട്ട് ഐ എം നോട്ട് ബൈയിങ് എ സിംഗിൾ ഡ്രോപ്പ് ഫ്രം കേരള. പല കാരണങ്ങളാണ്. ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് ഇഷ്യൂ ഉണ്ടാവാം, സപ്ലൈ ഇഷ്യൂസ് ഉണ്ടാവും, പല നമുക്ക് പറ്റുന്ന രീതിയിലുള്ള ഒന്നും ഇവിടെ നിന്ന് സാധിച്ചില്ല. പക്ഷെ മറ്റ് സ്റ്റേറ്റിലുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ ഭയങ്കര അഡൾട്രേഷനാണ്. ഇറ്റ് ഈസ് കർണാടക or തമിഴ്നാട്, you can definitely when you buy from Karnataka market, there will be adulteration. So once I went to Karnataka market and I was discussing with the various suppliers. So I happened to see a young guy who started a coconut oil mill and lost his business, and the bankers attached his property, and he was about to commit suicide along with his family. So I asked him, are you interested in a long-term relationship and make steady growth? Because you are all looking for short-term profits, that is the problem. Then he agreed, and then I talked to their bankers, and then we gave some money, and then finally we helped him to reopen his factory and started the supply. Around 25 years back, I'm saying. Still, he is supplying to Medinis. And ഇന്ന് ആ കമ്പനിയുടെ ആ സപ്ലയറിന്റെ ടേൺ ഓവർ മെഡിനിസിനെക്കാട്ടും കൂടുതലാണ്. ഈസ് എ ലാർജസ്റ്റ് സപ്ലയർ ഓഫ് കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഇൻ ഇന്ത്യയിലാണ്. സോ ഇങ്ങനെയുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ഈ സബ്ജക്ട് വെച്ചുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഇതൊക്കെ ഓർക്കുന്നത്. ഇതെല്ലാം ഞാൻ എൻ്റെ യൂട്ടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞ പുസ്തകത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുള്ള ചില കാര്യങ്ങളാണ്. ചില ഇൻസിഡന്റുകൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും മറക്കാൻ പറ്റില്ല. അതുപോലെ തന്നെയാണ് ചില സമയത്ത് ഇപ്പം നൗ I am standing before you as a businessman, also a film artist or film producer. So many times I find that നമുക്കൊരു ബിസിനസ്സുകാരെന്നുള്ള സ്ഥലത്ത് പലപ്പോഴും നമ്മൾ ഫെയിൽ ആവുന്നുണ്ട്. കാരണം ഒരു സിനിമ ഇവൻ സെക്രട്ടേറിയറ്റിലൊന്ന് കയറി പോണെങ്കിൽ പോലും സിനിമക്കാരനാണെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അത് കയറാം. എന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് എനിക്ക് അറിഞ്ഞില്ല. നമുക്ക് ഇന്ന് വരെ സ്റ്റേറ്റിന്റെയോ നാഷണലിന്റെയോ ഒരു അവാർഡ് പോലും കിട്ടിയില്ല. നോട്ട് ഈവൻ എ സിംഗിൾ അവാർഡ് ഫോർ manufacturing such a where we employ thousands of people, produce good quality product, we export the product, but never recognized. But എനിക്ക് ലോകത്തിൽ സിനിമയ്ക്ക് കിട്ടാത്ത ഒരു അവാർഡും ഇല്ല. ആണെങ്കിൽ ഓസ്കാർ ഇല്ല എന്ന് പറയുമ്പോൾ എല്ലാ അവാർഡും ഉണ്ട്. സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ്സ് ഉണ്ട്, നാഷണൽ അവാർഡ് ഉണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ മോർ ദാൻ 30 ഇന്റർനാഷണൽ ഫെസ്റ്റിവൽ അവാർഡ്സ് ഉണ്ട്. എവിടെ ചെന്നാലും സിനിമയുടെ പേരും പറഞ്ഞ അവാർഡുകൾ ഇങ്ങനെ തന്നു. ഈ വർഷം എനിക്കിപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞ കൂട്ടത്തിൽ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ്, കേരള സ്റ്റേറ്റ് ഫിലിം ക്രിറ്റിക്സ് അഭിനേതൃ അവാർഡ് എനിക്ക് ഇനി കിട്ടാനൊന്നും പോയി. പക്ഷെ ഒരു ബിസിനസ്സുകാരെന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് ലാസ്റ്റ് ഫ്യൂ വീക്സ് ഇൻമാക്ട് they gave me an award. But it's not a government award, that's what I'm saying, or a president of India or prime minister or industry department award. അതൊന്നും വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് ഇന്ത്യയിൽ അങ്ങനെ കിട്ടും. അപ്പോൾ സിനിമ എപ്പോഴും മുന്നിൽ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ അതിന് ഒരു just one example I would like to share with you. I'm a Guinness World Record holder. എങ്ങനെയാണ് ഗിന്നസ് വന്നതെന്ന് ഞാൻ പറയാം. Medimix being a handmade soap, I thought that we are eligible to get a Guinness World Record. Those days, when I decided to apply for Guinness Record, we used to make 1 million soaps by hand without the aid of power. So definitely we are eligible. We are so proud to apply for that. And Guinness accepted it. They said that all the formalities we started, they came, inspected, and then everything. And after that, they appreciated. They congratulated for manufacturing so many soaps without the aid of power. പക്ഷെ അവർ പറഞ്ഞ അവസാനത്തെ ഒരു കണ്ടീഷനാണ് പ്രശ്നം. എനി അവാർഡ് ഓർ എനി റെക്കോർഡ് വെൻ യു ഫിക്സ്, അത് മറ്റൊരാൾക്ക് വേദിക്കാൻ കഴിയും. സംബഡി ഹാസ് ടു ബ്രേക്ക് ദിസ് റെക്കോർഡ് സബ്സിക്വന്റ്ലി, എന്നാൽ മാത്രമേ അതൊരു റെക്കോർഡാവുള്ളൂ. നിങ്ങൾ ഈ 50 കൊല്ലത്തെ എക്സ്പീരിയൻസ് കൊണ്ട് ഉണ്ടാക്കിയിട്ടുള്ള ഇത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി, nobody can enter the market and beat your record. It's impossible. കാരണം അവരത് പഠിച്ചു വരുമ്പോഴേക്കും നിങ്ങൾ വീണ്ടും നിങ്ങളുടെ റെക്കോർഡ് മേലോട്ട് കൊണ്ടുപോകും. അത് നോ വൺ ക്യാൻ
It's a fact. അതുകൊണ്ട് you are not eligible for it. They congratulated, they accepted everything but not eligible for it. അപ്പോൾ എനിക്ക് അതൊരു വാശിയായി. ഗിന്നസ് ഇത്രയും പാടുള്ള പണിയാണ്, നമ്മുടെ കയ്യിൽ സിനിമയിലിരിക്കില്ല നമ്മൾ. അങ്ങനെ ദ സെയിം മന്ത്, വിത്തിൻ 1 month ഞാനൊരു സിനിമ ഉണ്ടായി. സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു സ്ക്രീൻ. സ്ക്രിപ്റ്റ് ടു സ്ക്രീൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഥ എഴുതി തുടങ്ങുന്നു, അത് എഴുതി വരുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന കഥാപാത്രങ്ങളെ വെച്ച് ആളുകളെ സെലക്ട് ചെയ്യുന്നു അഭിനയിക്കാൻ. അവർ അഭിനയിക്കുന്നു, അഭിനയിച്ച സാധനം പോസ്റ്റ് പ്രൊഡക്ഷൻ ചെയ്യുന്നു. എല്ലാം ചെയ്തതിന് ശേഷം സെൻസർ ചെയ്ത് തിയേറ്ററിൽ പബ്ലിസിറ്റി ചെയ്തിട്ട് റിലീസ് ചെയ്യണം. ഇത് എത്ര മണിക്കൂറുണ്ട്? 51 മണിക്കൂർ കൊണ്ട് ഈ എല്ലാ കാര്യവും ഞാൻ ചെയ്തു. 51 hours. നോർമലി ഇന്ത്യയിൽ ഒരു സെൻസർ സർട്ടിഫിക്കറ്റിന് അപ്ലൈ ചെയ്താൽ തന്നെ അത് അവർ ഒരു റിപ്ലൈ വരാൻ തന്നെ മിനിമം 20 ദിവസം എടുക്കും. സിനിമ കണ്ടാൽ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് കിട്ടാൻ തന്നെ. അപ്പം നമ്മൾ ബിസിനസ്സുകാരുടെ ഒരു PR സ്ട്രെങ്ത് ഉണ്ട്. We used the PR strength, not the quality of the movie. Guinness is not looking at the quality of the movie. They want that within the time, prescribed time, you have to finish this thing. അപ്പോൾ രണ്ട് ഇഷ്യൂ എന്താ വെച്ചാൽ, ഇവിടെ ഒരു സർക്കാരാണ്, കേന്ദ്രത്തിൽ വേറെ സർക്കാർ. സെൻസർ ചെയ്യാൻ വരുന്നത് കേന്ദ്രത്തിൽ നിന്നാണ്. ഇവിടെ റിലീസ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ കേരള സർക്കാരിന്റെ തിയേറ്റർ, ഇത് എപ്പോഴാണ് തീരാൻ നമുക്കറിയില്ല. തീരുമ്പോൾ പറയുന്ന സമയത്ത് റിലീസ് ചെയ്യാൻ തിയേറ്റർ തുറന്നു തരണം. അപ്പോൾ അത് കൈരളി തിയേറ്ററൊക്കെയാണ് തുറന്നു തന്നത് നമുക്ക്. പക്ഷെ I could do it. Within 1 month, I became a Guinness World Record holder. 50 കൊല്ലം ശ്രമിച്ചിട്ട് ബിസിനസ്സിൽ കൂടെ കിട്ടാത്ത ഒരു കാര്യം. അപ്പോൾ ഹൗ ഇസ് ഇറ്റ് പോസിബിൾ എന്നുള്ളതാണ്. ഇത് പലതരം. ഈവൻ ഇപ്പം നിങ്ങൾ ദിവസവും പത്രത്തിൽ വായിക്കുന്ന ഇവിടെ സിനിമാക്കാർ ദുബായിൽ പോയിട്ട് ഗോൾഡൻ വിസയും കൊണ്ടുവരും. എല്ലാവരും ഗോൾഡൻ വിസ. തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ആർക്കും കിട്ടുന്നില്ല, ഇവിടെ മാത്രമാണ് അത് നടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ എനിക്ക് ദുബായിൽ ബിസിനസ് ഉണ്ട്, ഇവിടുത്തെ ബിസിനസ് ഉണ്ട്. ഓൾറെഡി ഞാൻ അവിടെ റെസിഡന്റ് വിസ ഹോൾഡറാണ്. Okay, I thought of applying for a golden visa. As a businessman, I applied. അപ്പോൾ again അവർ എന്നോട് ഫുൾ ബയോഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. ബയോഡാറ്റ സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നെക്സ്റ്റ് ഡേ ഐ ആം ഗെറ്റിംഗ് എ റിപ്ലൈ ഫ്രം മിനിസ്ട്രി ഓഫ് കൾച്ചർ saying that considering your contribution in the field of theatre and cinema, we are happy to give you golden visa. Not as a businessman. Business again failed. So അതാണ് അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രെങ്ത്. നമ്മൾ ഏത് ഫീൽഡിലാണെങ്കിലും നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഒരു ആർട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, മ്യൂസിക്കോ ഡാൻസോ നാടകമോ എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ദാറ്റ് വിൽ ഹെൽപ്പ് യു. അത് ഞാൻ എൻ്റെ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസ് സമയമാവുന്നു. അല്ല നിർത്താൻ മതി, കാരണം സ്റ്റോറീസ് ഇങ്ങനെ പോകും. ബാക്കി സ്റ്റോറീസ് വേണമെങ്കിൽ എൻ്റെ ബുക്ക് വെളിയിലുണ്ട്. താല്പര്യമുള്ളവർക്ക് ഞാൻ സൈൻ ചെയ്ത് തന്നെ തരാവുന്നതാണ്. എല്ലാവർക്കും തരാൻ ഉണ്ടാവില്ല, പക്ഷെ കുറച്ച് ബുക്ക് ഉണ്ടാവും. വായനാശീലം ഉള്ളവർക്കും താല്പര്യമുള്ളവർക്കും ഞാൻ തരാൻ സന്തോഷമേ ഉള്ളൂ. അതിൽ ഞാൻ ഈ പറഞ്ഞ കുറേ സംഭവങ്ങൾ അതിനകത്തുണ്ട്. അതുപോലെ തന്നെ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത ഏറ്റവും വലിയൊരു പ്രോബ്ലം എന്താണ്, അതുകൂടെ ഞാൻ പറയാൻ പറ്റും. ഈ 1985 വരെ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ ലൈസൻസ് ആവശ്യമില്ല. ലൈസൻസ് വാസ് നോട്ട് റിക്വയർഡ് ടു മാനുഫാക്ചർ സോപ്സ്. സഡൻലി ഗവൺമെന്റ് ചേഞ്ച് ദി റൂൾസ്, ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് ആൻഡ് ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട്. അപ്പോൾ ഡ്രഗ്സ് ആൻഡ് കോസ്മെറ്റിക്സ് ആക്ട് പ്രകാരം when you make medicinal claims, when you use drugs, it automatically become a drug. So Medinix being an Ayurvedic soap, it was considered as a drug. But normally ignorance of law is not an excuse to പറയുന്ന മാതിരിയാണ്. We were not aware of it. We didn't have a legal department or nobody used to follow government notification. Every month you find different notifications from government. Now we have a department to go through all these changes. Lot of changes are happening. And more than 30 departments you are handling with various businesses. So അതിനൊരു ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ് ആണ്. അപ്പോൾ a beginner, a startup company, it is difficult to understand, but there is no excuse here. So one fine day, the factory was raided by drugs department, and they noticed that we are making soaps, Ayurvedic soaps, a drug without license. അപ്പോൾ ലൈസൻസ് ഇല്ലാതെ ഒരു ഡ്രഗ് ഉണ്ടാക്കിയാലുള്ള പനിഷ്മെന്റ് എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ മിനിമം പനിഷ്മെന്റ് ഈസ് ഇംപ്രിസൺമെന്റ് പ്ലസ്. The entire stock was confiscated, factory was sealed, and I thought that was the case was against me. അന്ന് എൻ്റെ കമ്പനിയാണ്, എൻ്റെ പേരിലുണ്ടായിരുന്ന കമ്പനിയാണ്. അപ്പോൾ അതൊക്കെ വലിയ ചരിത്രമാണ്. പിന്നെ അന്നത്തെ ജഡ്ജ് ഒരു നല്ല മനുഷ്യനായതുകൊണ്ട്, കാരണം എന്നോട് ചോദിച്ചപ്പോൾ എനിക്ക് നോ പറയാൻ പറ്റില്ല. Yes, I manufacture. The default was actually I failed to pay 60 rupees fees. That's all. But you manufactured without obtaining a license to manufacture a drug. So cases were, നിങ്ങൾ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയോ ഉണ്ടാക്കി, ആയുർവേദ സോപ്പാണോ അതെ,
തെറ്റ് സമ്മതിക്കുന്നുണ്ടോ? ഉണ്ട്. നമുക്ക് വേറെ എന്താ പറയാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഐ വാസ് മെന്റലി പ്രിപ്പയർഡ്. ബട്ട് ക്ലിയർ ആയിട്ട് എഴുതി വെച്ചിട്ടുണ്ട്, മിനിമം പനിഷ്മെന്റ് ഈസ് ഇംപ്രസൺമെന്റ്. അപ്പൊ ആള് എന്നോട് നിർത്തി, പല കേസുകളും എടുത്തു. ഏറ്റവും ഒരു കോടതി തീരാനൊക്കെ ഒരു സമയത്ത് ലാസ്റ്റ് കേസായിട്ട് എടുത്തിട്ട് ആള് കോടതി പിരിയും വരെ തടവ് വിധിച്ചുകൊണ്ട് ശിക്ഷ വിധിച്ചു. കോടതി പിരിഞ്ഞു എന്ന് അനൗൺസ് ചെയ്തു. അങ്ങനെയാണ് ഞാൻ അന്ന് രക്ഷപ്പെടുന്നത്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തില് നമ്മൾ ആലോചിക്കേണ്ടതാണ്. എങ്ങാനും ഇന്നൊക്കെ ആയിരുന്നെങ്കിൽ അപ്പോഴേക്ക് ഈവനിങ് ചർച്ച വന്നേനെ, ചാനൽ ചർച്ചയൊക്കെ വന്നേനെ. അപ്പോ ഇന്നൊന്നും അത് ഒരിക്കലും രക്ഷപ്പെടാൻ പറ്റില്ല. അങ്ങനത്തെ ഇത് ഞാൻ പറയുന്നത് 85-ലെ കാര്യമാണ്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മൾ ബിസിനസ്സിലായാലും സിനിമയിലായാലും. ഞാനിപ്പോ താഴെ ഇരുന്ന് സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഞാനിന്ന് മൾട്ടി ടാസ്ക് ചെയ്യുന്നതിന്റെ ഒരു കഥ പറയുകയായിരുന്നു. ഞാൻ ഈ പ്രോഗ്രാമിന് വേണ്ടിയാണ് ഇന്നിവിടെ വന്നത്. എയർപോർട്ടിൽ ഇറങ്ങാൻ നേരത്ത് അവിടെ ഒരു ഫിലിം ഡയറക്ടർ എന്നെ കാത്തുനിന്നു. എനിക്കൊരു കഥ പറയണം നമ്മൾ. അപ്പൊ ഞാനത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാന്ന് ചോദിക്കുമ്പോഴാണ് പറയുന്നത്, പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാനല്ല, സാറ് പ്രധാന നടനായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ. അപ്പൊ പിന്നെ നമുക്കത് പെട്ടെന്ന് പറയാനും തോന്നില്ല. അപ്പൊ അയാളെ കൊണ്ടുപോയി ഫ്ലാറ്റിൽ ഇരുന്ന് കുറെ നേരം കഥയൊക്കെ കേട്ടു. പിന്നെ കുറെ അഡ്വൈസ് ഒക്കെ കൊടുത്തു. ഞാൻ അതിനൊരു പ്രൊഡ്യൂസറൊക്കെ ഉണ്ട്, വലിയ പൈസക്കാരനെ പ്രൊഡ്യൂസറാണ്. കേട്ടോ ഞാൻ പറഞ്ഞു, ഞാൻ തന്നെ എന്റെ പടം ചെയ്ത് അനുഭവിച്ച ആളാണ്, അയാൾക്കും കൂടെ അനുഭവിക്കണം. പക്ഷെ ദേ ആർ വെരി അടമൻ. വേറെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളൊക്കെ അപ്പൊ അത് ഓക്കെ എന്ന് പറഞ്ഞ് അങ്ങനെ അയാൾ വിട്ടു. അത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ മാതിരി ഒരു അടുത്ത ആഴ്ച ചെയ്യാൻ പോകുന്ന ഞങ്ങളുടെ കുടുംബ സംഗമത്തിന് ഞാൻ ചെയ്യാൻ പോകുന്ന മ്യൂസിക്കിന്റെ ഓർക്കസ്ട്രയുമായിട്ടുള്ള ഒരു ഫ്ലൂട്ടിന്റെ പ്രാക്ടീസ് ആയിരുന്നു. അത് ഇരിക്കുന്നതിന്റെ ഇടയിലാണ് ഇവിടെ ഒരു പോലീസിന്റെ ഒരു കോൾ വരുന്നത്. സ്പെഷ്യൽ ഇൻവെസ്റ്റിഗേഷൻ ടീമാണ്. KMA കമ്മിറ്റി റിപ്പോർട്ടിൽ കുറേ പേരെ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത്. എന്റെ കഷ്ടകാലത്തിൽ ഈ ആരുടെയൊക്കെ പേരിലാണോ കേസ് ഫയൽ ചെയ്തത് അവരെയൊക്കെ സിനിമ നിർമ്മിച്ചത് ഞാനാണ്. അപ്പോ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? അപ്പൊ ഇതിനൊക്കെ ഞാൻ മൊഴി കൊടുക്കണം. അപ്പൊ ഞാൻ ഇവിടെ വരുമ്പോ ലേറ്റ് ആവുമെന്ന് വിചാരിച്ചു. വരുന്ന വഴി അവിടെ കയറി മറൈൻഡ്രൈവിലുള്ള അവരുടെ ഓഫീസിൽ കയറി ഞാൻ അവരോട് പറഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതൊക്കെ കാണിച്ചു കൊടുത്തു, എന്നെ 6 മണിക്ക് തന്നെ അവിടെ എത്താൻ പറ്റും. അതൊക്കെ അവർ ഹെൽപ്പ് ചെയ്തു. പക്ഷെ ഇതാണ് നമ്മുടെ അനുഭവം. നമ്മൾ നല്ല കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യാൻ പോയാൽ എന്ത് ചെയ്താൽ യു ഹാവ് ടു ഫേസ് ഓൾ ദീസ് തിങ്. ഇതൊക്കെ ജീവിതത്തിന്റെ ഭാഗമാണ്. ഇതിനെ നമ്മൾ ഫേസ് ചെയ്ത് കാണുന്നു, പോകുന്നു, അങ്ങനെ പോകുന്നു. അപ്പൊ നമ്മൾ ആരോടും കുറ്റം പറയാനൊന്നുമില്ല. നമുക്ക് പറയാനുള്ളത് നമ്മൾ പറയുന്നു, നമ്മൾ കണ്ട കാര്യം നമ്മൾ പറയുന്നു. പക്ഷെ എന്തൊക്കെ പറഞ്ഞാലും ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കുന്നത്, കഴിഞ്ഞൊരു 10 കൊല്ലമായിട്ട് ഐ ആം ഇൻവെസ്റ്റിംഗ് ഇൻ കേരള ആസ് എ ബിസിനസ്മാൻ, ബിക്കോസ് വി സ്റ്റാർട്ടഡ് അവർ ബിസിനസ് ഇൻ ചെന്നൈ. Madras. Last 40 years, we were concentrating only Tamil Nadu, Karnataka, Andhra markets only, investment part. Only Kerala market we utilized. But by acquiring Malam brand 10 years ago, I entered Kerala market. That is Sanjeevanam Ayurveda hospital started. Now I have a project in Kerala. Last Loga Kerala Sabada Samantha Mukhyamantri project submitted. That is I am going to കാരണം ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ എനിക്ക് അങ്ങനെ തമിഴ്നാട്, കർണാടക ഒക്കെ ആയിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ എനിക്ക് അങ്ങനെ ഒരു വ്യത്യാസമൊന്നും തോന്നിയിട്ടില്ല. വളരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറയാൻ ഞാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കാരണം കേരളത്തില് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് ആത്മഹത്യ ചെയ്ത സംഭവങ്ങൾ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട്. അതിന് ഞാൻ മുഖ്യമന്ത്രിയോട് പറഞ്ഞത്, നിങ്ങൾ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കുന്നത് തൊഴിലാളികൾക്കാവരുത്, ഇനി മുതൽ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിന് ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കും. കാരണം ഗൾഫിൽ നിന്നും അമേരിക്കന്നോ അല്ലെങ്കിൽ സിംഗപ്പൂരിൽ നിന്നൊക്കെ വരുന്നവർക്ക് ആ രാജ്യമാണ്, കേരള അല്ല, ഇന്ത്യയിലെ എവിടെ ചെന്നാലും ഇതൊക്കെ ഉണ്ടാവും. ഒരു സ്ഥലത്ത് പോലും നമ്മളെ സ്വീകരിച്ചുകൊണ്ട് അകത്തേക്ക് കൊണ്ടുപോയിട്ട് നമുക്ക് ചായയും പറയുന്നത് തന്ന് ബിസിനസ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് വളരെ റയറാണ്. അങ്ങനെയുള്ള സ്റ്റേറ്റുകളുണ്ട്, ഇല്ലെന്ന് ഞാൻ പറയുന്നില്ല, പക്ഷെ അത്ര എളുപ്പമല്ല. അപ്പൊ അത് പഠിക്കണമെന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. എങ്ങനെയാണ് കേരളത്തിലോ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിലോ ഒരു സംസ്ഥാനത്ത് ബിസിനസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ചില കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അത് പഠിപ്പിക്കാനുള്ളൊരു കമ്മിറ്റി ഉണ്ടാവണം. അത് നിർബന്ധമായിട്ടും ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ പ്രശ്നം ഉണ്ടാവില്ല. ഞാൻ മേളം ഏറ്റെടുക്കുന്ന ദിവസം പോലും അവിടെ സമരമായിരുന്നു. ഞാൻ ചെല്ലുമ്പോൾ തന്നെ കാണുന്നത് സ്ലോഗൻ ഷോട്ടിങ്. പക്ഷെ ഞാൻ ഏറ്റെടുത്തത് 10 കൊല്ലമായി. ഇന്ന് വരെ ഒരു ദിവസം പോലും അവിടെ പണി മുടങ്ങിയിട്ടില്ല. ഇന്ന് വരെ ബോണസിന് വേണ്ടി ഒരു സമരം ഉണ്ടായിട്ടില്ല. 40% അവിടെ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി കൂടിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പൊ ഇതൊക്കെ എങ്ങനെ നമ്മൾ ഹാൻഡിൽ ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. അവിടെ അങ്ങനെ ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ഇൻഫ്ലുവൻസോ കാര്യം 2 യൂണിയൻ ഉണ്ട്, അവരുമായിട്ട് ഡിസ്കഷൻ ഉണ്ടോ, അതൊക്കെ ശരിയാണ്. പക്ഷെ ഐ ഫൈൻഡ് ദ സെയിം ഇസ് എ കേസ് ഇൻ കർണാടക ഓർ തമിഴ്നാട് ഓൾസോ. അപ്പോൾ അങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ്. പിന്നെ നമ്മൾ തുടങ്ങിക്കഴിഞ്ഞു. ഇപ്പോൾ സഞ്ജീവന ഹോസ്പിറ്റൽ ഞാൻ ചെയ്തൊരു വലിയ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് ആണ് സഞ്ജീവനം. നമ്മൾ കാണാത്തവരുണ്ടെങ്കിൽ കൊച്ചിയിലുള്ളവർ ഐ ആം ഇൻവൈറ്റിംഗ് ടു കം ആൻഡ് സീ. നമ്മൾ ഈ നവകേരള പ്രോജക്റ്റ് എന്നൊക്കെ പറയുന്നതിന് ഒരു ഉദാഹരണമാണ്. ആയുർവേദ രംഗത്ത് വന്നിട്ടുള്ള ഒരു വിപ്ലവമാണ് സഞ്ജീവന ആയുർവേദ ഹോസ്പിറ്റൽ. വിദേശികൾ ധാരാളം വരുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ്.
ഇറ്റ്സ് എ ഹോസ്പിറ്റൽ. രോഗചികിത്സയ്ക്കാണ് ഞാൻ പ്രാമുഖ്യം കൊടുക്കുന്നത്. വെറുതെ ആയുർവേദത്തിന്റെ പേര് ചീത്തയാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടല്ല. ഇൻഷുറൻസ് വരെ അപ്രൂവ്ഡ് ആണ്. NABH ആദ്യത്തെ വർഷം തന്നെ കിട്ടിയ ഹോസ്പിറ്റലാണ്. അപ്പൊ അത്രയും ധൈര്യപ്പെട്ട് ഞാൻ അവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ എനിക്ക് ഇന്ന് വരെ ഒരു ദിവസം പോലും അവിടെ ഒരു പ്രോബ്ലം വന്നായിട്ടില്ല. അതും കൂടെ ഞാൻ പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നത്, ഇത് രാഷ്ട്രീയപരമായിട്ടല്ല പറയുന്നത്. ഒരു ഇൻവെസ്റ്റർ എന്നുള്ള രീതിയിൽ കഴിഞ്ഞ 10 വർഷമായിട്ട് ഇവിടെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇനി ഐ കണ്ടിന്യൂ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് എന്നുള്ള പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂ പറയാൻ. പല പ്രോജക്റ്റുകളും നമ്മൾ അവരെ പുറകെ നടക്കേണ്ടിയൊക്കെ വന്നിട്ടുണ്ടാവാം. നമ്മൾ പുതിയതാണ്, പക്ഷെ തുടങ്ങി കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ഉപദ്രവിച്ചതായിട്ട് എൻ്റെ അറിവില്ല അടുത്ത കാലത്ത്. അത് ചില ആളുകൾക്ക് അനുഭവം ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് മറ്റ് സ്റ്റേറ്റുകളിലും അതുപോലെ അനുഭവങ്ങളുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് എനിക്ക് പറയാനുള്ളത്. സോ അതുകൊണ്ട് ഐ വിൽ ഡെഫിനറ്റ്ലി കണ്ടിന്യൂ ടു ഇൻവെസ്റ്റ് ഇൻ കേരള എന്ന് മാത്രം പറയുന്നു. പിന്നെ ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്ന വേറൊരു പ്രോബ്ലം എന്ന് വെച്ചാൽ, കേരള ഗവൺമെന്റ് തന്നെ കേരളത്തിന് പുറത്ത് വന്ന് പ്രവാസികളെയൊക്കെ വിളിച്ച് ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സ് മീറ്റിംഗ് നടത്താറുണ്ട്. എന്നിട്ട് ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യങ്ങളും കാര്യങ്ങളും വെച്ച് ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റ് കൊണ്ടുവരണം, പുതിയ കമ്പനി കൊണ്ടുവരണം. But the one problem what we face today is that most of the children, okay, within Kerala or outside Kerala, they are all leaving after +2. They are going abroad, joining some universities outside India, and they are not coming back. They are not willing to come back. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു കമ്പനി തുടങ്ങിയ ഒരു ഇൻവെസ്റ്ററിന്റെ ആ കമ്പനിയുടെ ഷെയർ പോലും വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ മക്കളെ എനിക്കറിയാം. വി ആർ നോട്ട് അവർ ഈവൻ മദ്രാസ് ഞാൻ കണ്ടതാണ്. ഒരു 1 person who is doing about 500 crores turnover was almost literally in tears and saying that my children says that I don't want your shares and I can live better in Australia or USA or Canada and we are not interested to come back. അപ്പോൾ അതിനൊരു കാര്യം എനിക്ക് ഇവിടെ എപ്പോഴും പറയാനുള്ളത്, why they are not leaving? They are leaving. One is no proper education facilities, proper international quality universities are not here. Secondly, after qualification also, they are not able to adjust to the infrastructure facilities or the living conditions in Kerala is not equal to, when in comparison with other countries, not equal. So there that attention is needed. Not the issue is not with the labor or industry. Issues with the facilities what we offer in Kerala for the next generation. അത് മാത്രമാണ് നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതെന്ന് മാത്രം പറഞ്ഞുകൊണ്ട് I invite question answers. Thank you, sir, for such an insightful and uplifting session. Your journey is a beacon of hope and is inspiration for all of us. We now move to the interactive segment of the evening, the question and answer session. This is your opportunity to engage with Dr. A.V Anoop and seek his insights. I request the audience to keep their questions concise and relevant to the theme. Please raise your hands and our volunteers will bring a microphone to you. Let's make this session as engaging as possible. The stage is open for you. I would request the audience to restrict our questions to about 3 or 4 because we are exceeding the time and our speaker has spoken for quite a long time and impressed upon us already. So no harm in asking, sir, but then I was just giving. Yeah, before coming to my question, I want to give a background for that question. That's happened some 20 years back. There was an organization here, a global organization, World Malayali Association. I think that there are 2 headquarters, one in Germany, one in Kerala, that in Kochi, that was it, Gokulam Convention Center. Okay, the 3 leaders were guiding that organization. One is Gokulam Gopalan, the other one is, second one is George Kulangara, Santosh Kulangara's father. And the third leader was Dr. A.V Anoop. Okay, it was an excellent organization, guidance, everything. I was also very active in that. But after that, I don't know, now I am not in that organization. What happened to that global Malayali Association, World Malayali Association? What's your good name? Anthony Joseph.
See, I'll give a clarification. That was not 25 years ago. It was in 2006. That was the first program took place in Google Convention Center. It was actually, the work was not completed. We only insisted. And I was the convener and global secretary. I'm not World Malayali, I think it was World Malayali Council, which was started in New Jersey in 1997. World Malayali Council is still a global organization. Even in Kochi, there is a separate chapter for World Malayali Council here. A lot of activities they are doing. I have been, about 4 years back, I was a global chairman. Now I'm not holding any position. But organization is still alive. Yeah, so good evening. So my name is Eldous. It was a great listening to you. It was like a movie, or it was like a story. I think very informative and entertaining from beginning to end. And if you look at the businessman in Kerala, I think I've not seen, or we have not seen somebody like you, because you're on one side you have been successful as a businessman. I just asked ChatGPT, which is the best Ayurvedic soap in the world, and Medivist came first. So on one side, the business you have done well, and the other side, on the artistic side, you have been a great producer, you have been an actor and an author. So I think you are using both your left and right brain. So we are not seeing such kind of talent from Kerala. We have seen great businessmen, we have seen great artists, but combination of both. So just as a curious to know, because I'm from mutual fund industry, we say diversified portfolio, like we invest in banks, metals, auto, and all the sectors, but you have a diversified portfolio as a person. So looking back in the last 40 years, what do you think that made you successful in all these areas and in making what you are? Does your philosophy doctorate help you in that, and what is your philosophy of success? Thank you. No, if you compare with other successful companies, we are not grown to that level. Actually, I am trying to restrict the growth. I am afraid of growth, in fact, because all my employees are personally known to me now. More than 1,000 employees are, but I'm personally known to them. I support their family, the education of their children. And in Tamil Nadu and Karnataka and all, many of the workers, they are illiterate. They don't even write anything. Even signature is thumb impression only. But some of their children are now doctors, postgraduates, engineers, scientists, and different. I supported them. I wonder, even recently I happened to see one girl who did her MBBS with my help, but merited this thing. Now for post-graduation admission, government sponsored her with scholarship. She is studying in Karnataka. So that is the way I take care of them. And when we completed 50 years, what I declared was that, and I will see that before the end of 55th year of Medivist assistance, all my senior workers will own houses. And it happened. Now all of them are having own houses. So that's the way I look at it. But all of a sudden, if I try to increase my sales, take it to so from 1,000 to 50,000 employees, the attention will go up. So that's one reason. And the other side, people ask me why you are not going for IPO or not thinking of getting venture capital and all that. See, we believe in financial freedom, freedom at home, peaceful sleep in the night and all those things, which we are enjoying. So that is the way we are, even in our CEO forum and all Tamil Nadu, most of the companies in Tamil Nadu, you know, all big companies only, Murugappa Group and companies like that. So they all talk only, whenever a CEO forum meeting happens, they talk only about business. And about a book, if somebody talks, it's only business mean, how to improve your sales or, best CEOs in the world or something of that way only. So I use them. There are different kind of books, there are different things. And I always talk, now one by one started learning something new and all. I'm able to change, I can see visible change among CEOs. It is possible. You can delegate and you have a passion. Now, I am 60 plus. So after 60, then I need to find time for myself and then take it. So that is the way I look at it. So when you say that I'm successful, what is success? A pan shop owner also make a claim that I'm successful pan shop owner. So the size of who will decide. So the companies who started along with us those days, even when I first went to Kerala market in 1983, I happened to meet Ujala Mr. Ramachandra in Kozhikode market.
he first his bottle he brought to Calicut, and there I met him, and then we had a discussion. Now, in comparison with Medimis, Ujala is multi-fold, and in the share market it is available. So that's the way they have grown. But I am not interested in that because it's to take a decision to help even personal choices, even to produce a film, I need to ask others now. Why should I do that? So that is the way we are progressing. But we don't have any other vices or family all united and simple life. So I don't know, is that the answer you expected, or this is my AVA Group's vision, our family, and future vision also say. Any media person when they see me, they ask me, what is your next goal? By 2025, how much turnover you are going to achieve? What is the relevance in achieving turnover? See, finally, the bottom line only you have to see. Are you making good profits? Are you making your stakeholders happy? And are you growing? This is happening for us. That's the way we are growing. Every year we are growing, but steadily. I am Suresh Kumar. എനിക്കൊരു സിനിമയെ പറ്റി ചോദിക്കാനുള്ളത്. ഈ പലേരി മാണിക്യം എന്ന് പറഞ്ഞ സിനിമ പിടിച്ചപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി അതിനകത്തൊരു വില്ലനായിട്ട് അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നു. ആക്ച്വലി മമ്മൂട്ടി സ്റ്റുഡൻ്റ് ആയിരുന്ന സമയത്ത് LLB പഠിക്കുമ്പോൾ ഞാനിവിടെ ഷിപ്പ്യാർഡ് ലോഡ്ജിൽ ഈ യൂസ് ടു കം അലോങ് വിത്ത് മൈ ബ്രദർ LLB പഠിക്കും. അപ്പോൾ അങ്ങനെ അന്നോട്ടേ മമ്മൂട്ടിയോട് താല്പര്യമുണ്ട്. മമ്മൂട്ടി എങ്ങനെയാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു വില്ലൻ റോളിൽ കൊണ്ടുവന്നതെന്നുള്ളത് അതിനെപ്പറ്റി. പിന്നെ അതുകൂടാതെ ഒരു ടെക്നിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ, ഈ സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കുന്നതിനകത്ത് സിലിക്കേറ്റും വെളിച്ചെണ്ണയും കൂടെ ചേർത്തില്ലേ അത് സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡ്, സിലിക്കേറ്റ് അല്ല, സോഡിയം ഹൈഡ്രോക്സൈഡും ഓയിലും കൂടെ ചേരുമ്പോഴാണ് സൾഫോണിഫിക്കേഷൻ. സിലിക്കേറ്റ് വാഷിംഗ് സോപ്പിലൊക്കെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. വാഷിംഗ് സോപ്പല്ലേ? ബിക്കോസ് ഞാൻ കുട്ടനാട്ടിലാണ്, ഞങ്ങൾക്കൊരു മില്ലൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പോൾ അവിടെ ഈ വെളിച്ചെണ്ണ ഉപയോഗിച്ചൊരു 6 decades ago സോപ്പ് ഉണ്ടാക്കിയിരുന്നു. അത് ഫെയിലായി. ബട്ട് ഐ ജസ്റ്റ് വാണ്ടഡ് ടു നോ അബൌട്ട് ദാറ്റ്. പാലേരി മണിക്കത്തിനെ പറ്റി പറയുന്നതിന് മുമ്പ് ഇപ്പൊ താങ്കൾ മമ്മൂട്ടിനെ പഠിക്കുന്ന കാലത്ത് അറിയാമെന്ന് ചോദിക്കുകയാണ്. മമ്മൂട്ടിയെക്കാളും മൂത്തതാണ് ഇളയതാണ്? My God, that's I am actually, if you say that, I can say that I am 56 and Mammootty 52, but actually I am 76 now. കാരണം ഇതുപോലെ ഒരാള് മഹാരാജാസ് കോളേജിൽ ഒന്നിച്ച് പഠിച്ചതാണെന്ന് പറഞ്ഞ എൻ്റെ അടുത്ത് ചെന്നൈയിൽ വന്ന് മമ്മൂട്ടിയെ കാണണമെന്ന് പറഞ്ഞു. മമ്മൂട്ടി ചെന്നൈയിലുള്ള സമയത്ത് ടുക്കിങ് അവിടെ ചെന്നു. ഇയാൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന ഗസ്റ്റുകളോട് പറഞ്ഞു, ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാ, ഇവൻ എൻ്റെ കൂടെ പഠിച്ചതാ, കെട്ടിപ്പിടിച്ചോണ്ട് കുറച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ മമ്മൂട്ടി എന്നെ അകത്തേക്ക് വിളിച്ചോണ്ട് പോയി. ഈ കളവിനെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ ആൾക്കാർ എന്താ പറയാ, കാരണം മമ്മൂട്ടി ഇപ്പോഴും വിചാരിക്കുന്ന പുള്ളിയുടെ ഒരു ആക്ടിങ് ഇതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ചിന്തിക്കാൻ പറ്റില്ല. കാരണം 73 വയസ്സുള്ള ആളാണ്. മമ്മൂട്ടിനെ ഞാൻ അപ്രീഷിയേറ്റ് ചെയ്തത് അവിടെ തന്നെയാണ്. പാലേരി മാണിക്യം ആക്ച്വലി എന്റെ ഡ്രാമ കാണാൻ വേണ്ടി രഞ്ജിത്ത് വന്നതാണ് ചെന്നൈയിൽ. ഞങ്ങളുടെ ഡ്രാമയിലുള്ള ഇൻട്രസ്റ്റ് കണ്ടപ്പോൾ അദ്ദേഹം ചോദിച്ചു, ഈ ഡ്രാമയിലുള്ള ആൾക്കാർക്ക് നമുക്കൊരു വർക്ക്ഷോപ്പ് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ അവരെ സിനിമയിലേക്ക് എടുക്കാൻ ഈസിയാണ്, അതുകൊണ്ട് ഞാൻ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ തയ്യാറാണ്, അനൂപിന് താല്പര്യമുണ്ടോ? ഞാൻ ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി യെസ്, ഈ കേരളത്തിലുള്ള ചെന്നൈയിലുള്ള നാടക പ്രവർത്തകർക്ക് വേണ്ടി ഒരു വർക്ക്ഷോപ്പ്. അങ്ങനെ 800-ലധികം അപ്ലിക്കേഷൻ വന്നു. നമ്മളൊരു 32 പേരായിട്ട് സെലക്ട് ചെയ്തിട്ട് കോഴിക്കോട് ഇത് നടത്തുകയാണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ അവിടെ ട്രെയിനിങ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി വ്യത്യസ്തമായ കഥാപാത്രങ്ങളായിട്ട് ഇവർക്ക് അഭിനയിക്കാനുള്ള അവസരം കൊടുക്കും. അപ്പോൾ നമ്മൾ മുമ്പ് കണ്ടിട്ടില്ലാത്ത കഥാപാത്രങ്ങളുള്ള കഥ അന്വേഷിച്ചപ്പോഴാണ് പാലേരി മാണിക്യം പുസ്തകത്തിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നത്. ഞാൻ മാതൃഭൂമിയിൽ ഇത് കുറച്ച് വായിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും മുഴുവൻ വായിച്ചിട്ടില്ല. അങ്ങനെ ഞാൻ പാലേരി മാണിക്യം പുസ്തകം വായിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് മമ്മൂട്ടി അറിയുകയും മമ്മൂട്ടി എന്നെ വിളിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് വന്ന് പറയുക, പാലേരി മാണിക്യം പുസ്തകം വായിച്ചു കഴിഞ്ഞു ചോദിച്ചു. നമ്മളത് ഇല്ല, കുറച്ച് പേജ് കൂടെ താല്പര്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ പറഞ്ഞു നമ്മളത് സിനിമയാക്കുന്നു. അതുവരെ ഞാനത് ചിന്തിക്കാത്ത കാര്യമാണ്. അങ്ങനെയാണ് സിനിമയാക്കുന്നത്. പിന്നെ അദ്ദേഹം വില്ലൻ മാത്രമല്ല, അതിലെ നായകനും പ്രതിനായകനും ഒക്കെ മമ്മൂട്ടി തന്നെയാണ്. 3 വേഷം മമ്മൂട്ടി ചെയ്തു. പക്ഷെ ആ സിനിമ മാത്രമാണ് ഈ പറഞ്ഞ മാതിരി താങ്കൾ പറഞ്ഞ മാതിരി മമ്മൂട്ടി സ്വന്തം താല്പര്യത്തിൽ, കാരണം മീശ പഠിച്ചു, മുടി പഠിച്ചു, എന്തിനും തയ്യാറായിരുന്നു. മറ്റുള്ള യുഗപുരുഷൻ പോലത്തെ ശ്രീനാരായണ ഗുരു സിനിമയിൽ പോലും അദ്ദേഹം മുടി വെട്ടാനോ മീശ എടുക്കാനോ തയ്യാറായില്ല, ഡ്രസ്സ് മാറ്റാൻ പോലും തയ്യാറായിരുന്നില്ല. പക്ഷെ ഇത് അദ്ദേഹം അതിനേക്കാളേറെ അത്ഭുതപ്പെടുത്തിയത് വർക്ക്ഷോപ്പ് തുടങ്ങുന്നതിന്റെ തലേ ദിവസം എന്നെ രഞ്ജിത്തിനും കാണുന്നു.
ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ട്. അവസാനം നമ്മൾ പറഞ്ഞു, നിങ്ങൾ ഈ സിനിമയിൽ ഞാൻ ഉദ്ദേശിച്ചമാതിരി സീരിയസ് അല്ലാന്ന് തോന്നുന്നു, അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചില സംശയങ്ങളുണ്ട്. ഇതെല്ലാം നമുക്ക് എല്ലാം റെഡിയാണ്, വർക്ക്ഷോപ്പ് റെഡിയായി, ആളുകളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു, സ്ക്രീൻ പ്ലേ റെഡിയാണ്, എല്ലാം റെഡിയാണ്, ലൊക്കേഷൻ വരെ ഐഡന്റിഫൈ ചെയ്തു. എനിക്ക് വിശ്വാസമില്ല. അപ്പോൾ എന്താണെന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ പറഞ്ഞു, ഈ സിനിമയിലെ നായകൻ ആരാണ്? മമ്മൂക്കയാണ്. എന്നിട്ട് ഈ വർക്ക്ഷോപ്പിൽ നിങ്ങൾ എന്നെ ക്ഷണിച്ചോ? അപ്പോൾ ഞാൻ ചോദിച്ചു, മമ്മൂക്ക വർക്ക്ഷോപ്പിൽ വന്ന് കളിക്കുക, അതിനെന്താ, ഞാനല്ലേ സിനിമ ചെയ്യുന്നത്, അതിനും തയ്യാറായി. അതുകൊണ്ട് എന്താ, അദ്ദേഹത്തിനും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി, എനിക്കും സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി, കിട്ടാത്ത അവാർഡുകളൊന്നുമില്ല. അത് ഫുൾ ക്രെഡിറ്റ് ഗോസ് ടു മമ്മൂക്ക. അതിന്റെ എല്ലാ ക്രെഡിറ്റും മമ്മൂക്കയ്ക്ക് ഞാൻ കൊടുക്കുക. സിനിമ നടന്നാണ്. കേരള സംസ്ഥാനം രൂപീകരിച്ചിട്ട് കേരളത്തിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത ആദ്യത്തെ റേപ്പ് ആൻഡ് മർഡർ കേസാണ്. ആ കേസ് ഇനിയും തെളിഞ്ഞിട്ടില്ല, സിനിമയിൽ ഞങ്ങൾ തെളിയിച്ചു എന്ന് മാത്രം. പേരാമ്പ്ര, കോഴിക്കോട്. ശ്വേതാമേനോൻ, അതെ, അങ്ങനെയൊന്നുമില്ല. ആ കഥാപാത്രം അങ്ങനെയാണ് ഷൂട്ടിങ്ങിന്റെ ടൈമിൽ പോലും ആളുകൾ എന്നോട് പറഞ്ഞു. പക്ഷെ സിനിമ റിലീസ് ചെയ്തപ്പോൾ ആളുകൾ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു. അത് മാത്രമല്ല, ബെസ്റ്റ് ആക്ട്രസ് അവാർഡ് കിട്ടി, സ്റ്റേറ്റ് അവാർഡ് കിട്ടി. എനിക്കും തോന്നിയിരുന്നു വേറെ, പക്ഷെ രഞ്ജിത്തിന്റെ താല്പര്യം, രഞ്ജിത്തിന് ആ കഥാപാത്രത്തിന് അവർ തന്നെ വേണമെന്നുണ്ടായിരുന്നു. Thank you for the thoughtful questions, and thank you once again, Dr. Anoop, for answering them with such clarity and depth. As a token of our appreciation and respect, we now proceed to the facilitation to Dr. A.V Anoop. To do the honors, I invite Group Captain Suresh Sir from the College of Defence Management to step forward and present the felicitation. Dr. Anoop, President, Vice President, the Secretary, and dear members of Kerala Management Association. It's indeed a great privilege for us to be here from the College of Defence Management. At this college, we actually involve 20 to 25 years of service, who have completed 20 to 25 years of service in the armed forces. They come to the college and we gain experiences with each other, firstly, knowing about each other, what they did in this particular 20 to 25 years, and also try to learn from the environment, that is you, through the All India Management Association and through various management associations that we have. And the experience that we got here was very valuable, and most of it it's very like what Keralites like is challenge. That's what we saw in all this whether sir was successful or anybody who is successful in these businesses was actually due to the challenge that it produces. Because of the challenge you are actually motivated, and because of the motivation you could actually run a successful business. That's the main aspect that I saw here, and even today's talk also presented. One aspect which I would like to clarify is which you were saying that you got opportunities. What are you doing to actually look at those opportunities? That is what maybe one of the good lessons that most of us can take. What were you looking at? How did you reach that opportunity, first of all? Most of us do have opportunities, but to realize that it is an opportunity is a different question. We will face opportunities. That is what everybody does. But how to realize that is an opportunity for you is your actual thought that matters. So if one day in and day out, if you keep thinking the same thing, that I have to achieve something, that opportunity will face as an opportunity. Otherwise, it is just passive. That is the main lesson that we can take from sir's lecture. One more thing, which the theme of this today's topic, that is turning adversary into opportunity. In armed forces, we have adversaries every day, and every day is an adversary for us. Either you are managing a man is injury, someone's death, your own machine failing. It is tactical adversity that we face. And all of us have come through that adversities every day and night, and grown to service. And since we are alive today, that means we have actually turned those adversities into opportunities and came out alive of everything that has happened to us in the past 20 to 25 years. So these lessons that we can provide is that it's easy to turn that, as long as you're
attitude is towards positive. Just keep that positive attitude, and that adversity will immediately turn into opportunity, and you will get that idea that I have to make this happen in this manner. Which makes this adversity into an opportunity. That's what maybe Sir had done. That is why he is standing here as the most successful businessman of this part of the country. Thank you very much, sir, and we look forward to such interactions with the other management associations also. Right now, our teams are in all the other management associations looking into other industries, and here also we learned a lot, and that will in fact add to what we are learning there. And taking this ahead in the armed forces, we are the people who will now go further and start making strategy and operational strategies for the armed forces. How to fight and how to win wars. And towards winning wars, that what the industry can provide us is right away. The defense industry itself here is an opportunity for you. You can grow well in this industry. You are now taking to case recent announcement of the Prime Minister of Atmanirbharta, where until now we have been over dependent on outside industries, outside India. What you can provide within India, like good companies which are here, is lot actually. We are actually looking at people who can provide us with the equipment, with whatever you can provide to us. So starting from roti, kapda, makan, all the amenities that a basic person needs, to flying an aircraft or going to space, everything can be provided within India. And that is what we are looking at. So there are multiple opportunities in defense industry. And whatever industries we saw recently in Kerala, and they are all doing it already. That is why all of you can work towards that. We have good avenues like IDEX, which is Indian Defense Expo, and many other online sites which will provide you the opportunity, and you can work towards it. Looking forward to meeting you, everyone, and you are all welcome to College of Defense Management. We are in Secunderabad, and we will be happy to host you. Thank you very much. I would request our past secretary, Mr. Rajan George, to kindly come forward and hand over a memento to our chief guest. So I am happily presenting to him a memento. ഇതുപോലുള്ള പ്രാക്ടീഷണേഴ്സ് ആണ് വേണ്ടത്. അല്ല തിയറി പഠിപ്പിക്കുന്നവരല്ല രാജ്യത്തിന് വേണ്ടത്. അദ്ദേഹം അത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് നമ്മൾ പഠിപ്പിക്കുന്ന മാനേജ്മെന്റ് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്ത് അത് ലോകത്തിന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത വിജയിച്ച വ്യക്തിയാണ് അദ്ദേഹം. ഓൾ ദി ബെസ്റ്റ് വിഷസ്. Every great event is made possible by the collective effort of individuals who work tirelessly behind the scenes. To formally conclude this evening's program, I invite Dr. Anil Joseph, Secretary of KMA, to deliver the vote of thanks. Sir, please. Good evening all. So President Bibu, Vice President and Program Coordinator GX, Captain Suresh and team, and hero of the day, Dr. A.V Anoop. So it was a very wonderful program. So much of things were presented to us that it was like watching a movie, and we didn't look at the time. So suddenly we realized that there was so much of different aspects and different thought process has come in and presented so simply. വളരെ സിമ്പിളായിട്ട് വളരെ ഇതെല്ലാം വളരെ നിസ്സാര കാര്യമാണെന്ന് നമുക്ക് തോന്നുന്ന വിധത്തിൽ അവതരിപ്പിച്ച് ഏറ്റവും സർപ്രൈസ് ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത് വളരെ നല്ലൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി ആണ് ഇവിടെ ധൈര്യമായിട്ട് പറയാൻ ഒരാൾ വന്നു എന്നുള്ളതിന് നമുക്കൊരു കൈയ്യടി കൊടുക്കണം.
സിനിമാ ഫീൽഡിൽ ഒട്ടേറെ ഇത് ചെയ്ത് എല്ലാ ഇതും അറിയാവുന്നതുകൊണ്ടായിരിക്കും ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റിയെന്നാണ് ഞാൻ വിശ്വസിക്കുന്നത്. അല്ലെങ്കിൽ പൊതുവെ കേരളത്തിലെ ഇൻവെസ്റ്റ്മെന്റിനെ പറ്റി ഒരു പേടിയുള്ള ഒരു സമയത്ത് ഇത് ചെയ്ത് വിജയിച്ച കഥകൾ പറയാൻ പറ്റുന്നത് ഒരു വലിയ സംരംഭമാണ്. അതാണ് KMAയുടെ ലക്ഷ്യം. അപ്പൊ നമുക്ക് ഇന്നിവിടെ ഒരുപാട് പേര് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ജനറലി നമ്മൾ 7:30 തീരുമാനം 8 മണിയായിട്ടും നമ്മുടെ പ്രോഗ്രാം പോകുന്നതിന് കാര്യം വി ഹാഡ് എ വെരി ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് സ്പീക്കർ ടോക്കിംഗ് ടു us and sharing his experience, his life journey in the last 50 years, what all he has achieved and what has done. Excellent. Thank you very much for sharing your valuable thoughts with all of us. And today we have some of our own members, Past President Nirmala Lily, our MC members Dilip Narayan, A.C.K. Nair, Tom Joseph here with us, and lot of senior members are sitting, and we have this team from Captain Suresh and team. Thank you very much for being present here, and I know this interaction was helpful for us and will be useful for you in the long journey, and especially sharing this motivational story which transformed and very brilliantly presented. So much of awards, so much of accolades he has achieved over the years. So thank you very much for coming together today evening. And I have a couple of announcements to make. We have our flagship management convention coming up on January 16th and 17th at Grand Hyatt Hotel. Please block the dates, be present there, do the registration, and it's going to be a mega show. And our Harikumar sir and the entire team of KMA is working hard for that. We need your valuable support to make it a success. Next week we will have NKK Nair Memorial Lecture by Venu Rajamani IFS, former Ambassador of India to the Netherlands, former Press Secretary to the President of India, Professor OP Jindal Global University Haryana. He will be talking to us on the Inspire Series again. So thank you very much for being present here, and it's a jam-packed call, and today's story was really worth. We are all motivated to approach this, and the first thing he told, I just wanted to conclude with that he told that he was able to do all this because he has got a very good team. So the team building is the most important message which has to happen, and everything was presented so lightly. Go there, you do this, you do this. It's converted to magic has happened because the team making and part of the team and the contribution. You can see that. So Palari Manikam, the credit goes to Mammootty. These things, he doesn't take credit, he gives the credit to the team, and the show is successful. Star, thank you very much for being here and sharing your experience. Let us give a big round of applause to him and for thanks a lot. Thank you, sir, for expressing gratitude so eloquently and for acknowledging the efforts that made this evening possible. Ladies and gentlemen, this brings us to the end of tonight's KMA Inspire session. We hope you found the session enlightening and inspiring. On behalf of the Kerala Management Association, I thank you all for being a part of this special event. Let's carry forward the lessons we have learned and work together to turn out our own adversities into opportunities. I request all to rise for the national anthem. जनगणमन अधिनायक जय हे भारत भाग्य विधाता पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड उत्कल गंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जनगण मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे